Hi all, welcome again to another session of OET Writing. In today's discussion, we'll be talking about introduction in OET letters. So by the end of today's discussion, you'll be aware of how does an introduction influence the letter generally. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മുടെ ലെറ്ററുടെ ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് ദ ലെറ്റർ ഓവറോൾ? ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ OET ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി. Conciseness and clarity is the key എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ how to frame an ideal introduction that is having brevity as well as clarity. എങ്ങനെ നമുക്കത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും we'll learn regarding that as well. So from the picture you can understand that two nurses are having conversation about something. അല്ലെ, ആ ഒരു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a specific something. ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ കാണാം അല്ലെ. So there is a document of file about which regarding which they are talking about. I'll give you a background story to this. It is actually a handover conversation that is happening. Handover എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ most of us might have acquainted with this term, അല്ലെങ്കിൽ acquainted with this activity. നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ നേഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന നേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുന്ന വേറൊരു നേഴ്സിന് പേഷ്യന്റിനെയും പേഷ്യന്റ് ഇൻഫർമേഷനും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും നേഴ്സ് 1 is transferring or handing over the patient and the patient's details to the nurse 2. Let's take a look at their conversation. Nurse 1 here. So I have filled in the progress of today. He has to take his antibiotics 35 minutes after dinner, which he'll be having at 8:15. Nurse 2, okay. Nurse 1, just make sure he does not lie flat or tries to sleep. Before 22:15, he just had a second episode of choking yesterday. Nurse 2 is responding, all right. Nurse 1, see you tomorrow then. Nurse 2, wait, but okay, so dot അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി കൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മേ ബി nurse 2 was trying to say something or she was about to ask something important, but by that time nurse 1 left the place. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺവെർസേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി അല്ലെ. സോ nurse 2 knows what to do, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം, എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും അറിയാം. ബട്ട് why is the medicine to be administered? Why is the patient admitted with them? Why is antibiotics to be given to that particular person? എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ പോകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൽനെസ് കാരണമാണ് പേഷ്യന്റ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയെന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. That is why introductions are important in OET letters. Content without context lacks clarity. ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കണ്ടന്റ് വെറുതെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ there is no use of it, which is why introductions are opening statements that express the principal thought in writing the letter. Principal thought എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീസൺ ഫോർ ദ ലെറ്റർ എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ? വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ്? എന്താണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ കാരണമായതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്? അത് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ലെറ്റേഴ്സ്. നോ, it acts as an explanatory summary of what is written ahead of it. അതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഫോളോസ്, ആ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സമ്മറിയാണ്. അപ്പൊ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സ്നീക്ക് പീക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മറി അല്ലെ. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലനേഷനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ അതൊരു സമ്മറൈസ്ഡ് മാനറിലും ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സമ്മറി എന്നെടുത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് why the letter is being written, but it should be in a very summarized and brief way. Essential elements required in an ideal letter introduction. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു, വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളതും കണ്ടു അല്ലെ. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവണം, സമ്മറൈസ് രീതിയിലായിരിക്കണം, എന്നാൽ അതൊരു ലെറ്ററുടെ ഓപ്പണിംഗ് സെന്റൻസും കൂടി ആയിരിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 സെന്റൻസ് അല്ലെ, മാക്സിമം വി കൻ റൈറ്റ് 1, 2 or 3 sentences or 3 lines for an introduction. So if this has to be in 3 lines, what are the elements that is required? What factors can we include? Because we cannot include anything and everything അല്ലെ. നമുക്ക് 3 സെന്റൻസ് ആവുകയും വേണം, ബ്രീഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വിട്ടുപോകാനും പാടില്ല. സോ വാട്ട് ഇസ് എ മെനി പ്രോമിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ വാട്ട് ഇസ് എ വെരി പ്രോമിനന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Purpose അല്ലെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ടു എനി OET സ്റ്റുഡൻസ് മൈൻഡ് ഇസ് പർപ്പസ്. ദ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലെറ്റർ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ റീഡറിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ് വി വോണ്ട് ഫ്രം ദിസ് ലെറ്റർ അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇന്റൻഷൻ തന്നെ അതാണ്. ഈ ലെറ്റർ ആ റീഡർ എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ we expect something. That is what we have to mention over here. Next is patient's health. So this goes hand in hand with the purpose അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം we are asking for something, some reason to do from the reader's side അല്ലെ. So that goes hand in hand. Without saying the patient's health, we cannot write the purpose, and vice versa. So if the patient is having, let's say, a pneumonia and which was recently diagnosed and he is under treatment, അപ്പോൾ നമ്മൾ further managementന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ചെസ്റ്റ് എക്സസൈസസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെ. സോ ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ. Because he is diagnosed with pneumonia, we are asking the physiotherapist to come and provide exercises അല്ലെ. ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവിടെ വേറൊരു കാരണത്തിലേക്ക് ഇടയാവുന്നത്, പേർപ്പസിലേക്ക് ഇടയാവുന്നത്. So patient's health is mandatory. But when you write patient's health, remember one thing, it should be latest condition അല്ലെ. We cannot talk about things that happened 1 year or 2 years before. If it is relevant, we can, but we have to talk about recent health condition of the patient. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്, ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് കറന്റ് ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. നോ, ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് മെന്റൽ കണ്ടീഷനും ആയിരിക്കും. ഷിസോഫ്രീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ കാരണം വരുന്ന പേഷ്യൻസും ആയിരിക്കും. സോ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി mental or physical, but it has to be recent or current health status of the patient. Now, patient's name. യെസ്, അതും ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റെ പേര്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സണിനെ റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സണിന്റെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നു, അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ പേഷ്യന്റ്സ് നെയിം ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഓവർ there. Now, there is one notion that we have to write the full name of the patient. Yes, full name is encouraged in introductions, പക്ഷെ അത് മാർക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. Even if you write your last name plus title for adults, that is fine. Full name എഴുതിയാൽ well and good. Full name എഴുതിയില്ല എന്നോർത്ത് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. You just have to write the last name with the title of the patient. That is also acceptable in OET. Type of the letter അല്ലെ. Type of the letter എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ the 3 major types of letters we deal with in OET is refer, transfer and discharge അല്ലെ. മേജർലി പറയുവാണെങ്കിൽ these are the 3 main types, but we also have supportive verbs. ഈ പറയുന്ന റെഫറോ ട്രാൻസ്ഫറോ ഡിസ്ചാർജിനെയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ലൈക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ സീയിങ് ദിസ് പേഷ്യന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സ്. സോ type of the letter എന്ന് പറയുമ്പോൾ we just have to mention that particular type or the supportive verb, that what activity is happening over there, what is expected from the reader എന്നുള്ളത്. Let's see a few examples of how it goes if we include all these 4 things എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. So you can see over here, I'm writing this letter to refer Mr. Austin Holmes for further management of his recently diagnosed type 2 diabetes. So ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, this is the very common format, which is why I choose this to be the first one. ഒരു 80% of OET സ്റ്റുഡൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് കൺവീനിയന്റ് ടു റിമെമ്പർ അല്ലെ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, I am writing this letter to എന്ന് പറയുമ്പം this letter is not a mandatory phrase over there.
I am writing to refer എന്ന് പറഞ്ഞാലും it makes meaning over there. അവിടെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. The meaning remains the same, the essence remains the same. അതുകൊണ്ട് if you want to cut it short, I am writing to refer, I am writing to transfer, that is also accepted. So I am writing to refer എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ I am writing this letter to refer Mr. Austin Holmes' name for further management. Further management is the purpose of his recently diagnosed type 2 diabetes, which is a medical condition of the patient. Second one, Miss Jenny Ian. Okay, so here I have started with the name of the patient. So this is kind of a very distinct format. Not many of us use this format, but this is actually a good one to use every now and then. Starting with the name of the patient. Miss Jenny Ian is being transferred to your facility for rehabilitative care. She needs mobility support during her recovery after accident. സോ ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റിക്കവറിയിലാണ് പേഷ്യന്റ്. അതിനുവേണ്ടി പേർപ്പസ് എന്താണ്? റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെ. നമ്മൾ റീഡറുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ ജെനി ഇയന് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് പേഷ്യന്റിനെ. സോ എവറി ഡീറ്റെയിൽ ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ കട്ട് ഷോർട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ വെരി കൺസൈസ്, സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ്. But starting with the name of the patient, which is again a different format. So next time when you write OET letters, try writing with this format for a change. The purpose of this letter is to discharge. So ഇവിടെ purpose എന്ന വാക്ക് അവിടെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ തന്നെ വന്നു. സോ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പേർപ്പസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. പേർപ്പസ് എന്ന വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി വി ആർ telling that this is the purpose, ഇന്നതാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്, ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. The purpose of this letter is to discharge Mr. Mackenzie back into your facility. He requires follow-up care while recuperating after a knee surgery. So ഇവിടെ this is a discharge back case അല്ലെ. Discharge back അല്ലെങ്കിൽ transfer back, send back ആണ്. So we are sending the patient back to the same facility from where Mr. Mackenzie came from. What is the health condition over here? Recuperating. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറി ആണ്. ആഫ്റ്റർ എ നീ സർജറി ഹി റിക്വയർസ് വാട്ട്? ഫോളോ അപ്പ് കെയർ, ഫോളോ അപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ റൈറ്റിംഗ്. Now, fourth one, this is to discharge. Discharge letter ആണ്. ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ പേർപ്പസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സപ്പോർട്ടീവ് വേർബ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്ട്ലി ഐ എം സെയിങ് this is to discharge Mr. Roger who needs continuing wound care of his arm. He has undergone below elbow amputation. So ഇവിടെ the health condition is that he has undergone an amputation. ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. സോ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡയഗ്നോസിസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ എന്നാണ്, അതായത് രോഗാവസ്ഥ എന്നല്ല, ആരോഗ്യ അവസ്ഥ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി an illness or something. It should be something that patient is going through now. അതിപ്പോ റിക്കവറി ആവാം, പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവാം. സോ ഹിയർ that is the condition. Amputation ശേഷം പേഷ്യന്റ് റിക്കവർ ആവുമല്ല, പേഷ്യന്റ് is actually being healing എന്ന് വേണേ പറയാം അല്ലെ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് സർജറി ഒരു ഫേസിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഹി റിക്വയർസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് wound care of his arm. See, so simple അല്ലെ. ഇതും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോ ടു ഫോർമാറ്റ് ആണ്. This is to discharge എന്ന് പറയുമ്പം it is not that every time you have to use the word discharge over here. You can use other words as well. This is to refer, this is to transfer, this is to request. അപ്പം അങ്ങനെ പല വേർഡ്സ് പേർപ്പസിന് യോജ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് വേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും. നോ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മോഡിഫൈ ദ ടെംപ്ലേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ fine. According to the letters requirements, you can modify these phrases as well. Let's look at more examples with supportive verbs. So as I told, as I mentioned earlier, not only refer, transfer or discharge, we can also write supportive verbs. Introduction de kuda I had mentioned that. So let's take a look at that. This letter is intended to request home visits for Mrs. Bryan, who is in need of regular dressings and supportive intervention for healing of her leg ulcer. Okay, so here I'm not using any refer, transfer or any discharge.
kind of words. I'm directly asking for a home visit. So this is like we are requesting for home visit. Arkaveli, Mrs. Bryan, what is the purpose? Purpose is that she needs regular dressing and supportive intervention. Why? What is the health condition? Because she is healing from her leg also. See? So ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് start ചെയ്യാം. Now, the speciality of this template is that purpose. The purpose of this letter എന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോമാറ്റ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, അതിനോട് യോജിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദിസ് ലെറ്റർ ഇസ് intended എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ, ഉദ്ദേശം എന്നാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ള ഉദ്ദേശം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി സിമിലർ ടു ദ പ്രീവിയസ് വൺ, ബട്ട് യു കെൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർ എ ചേഞ്ച്. നൗ next one. This letter outlines anticipated needs of Robert Collin for his smooth transitioning back to life after a major sports accident. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ I am using the word outline as a supportive word. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ ലെറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോഡി പാരഗ്രാഫിലും റെക്കമെൻഡേഷനിലും, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആൻഡ് outlining. I'm outlining the anticipated needs, requirements of whom? Of Robert. Why? Because he needs smooth transitioning back to life. ഒരു മേജർ സ്പോർട്സ് ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം തിരിച്ച് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലെറ്ററിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഡിഫറെന്റ് ഓർ വെരി ലെസ് യൂസ്ഡ് ഫോമാറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, I'm writing to provide an overview of Ms. Andre's recent diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. She requires appropriate treatment regimen for better health. ഇവിടെ റീസെന്റ് ഒരു പേഷ്യന്റ് COPD ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ആയി. COPDക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെജിമെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ബെറ്റർ ഹെൽത്ത്, അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് ഐ എം റെഫറിങ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫറിങ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് I'm using the word overview. I'm writing to provide an overview. Supportive verb is provide. To provide. I'm writing to provide an overview. ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. ആരെ പറ്റി? മിസ് ഓൺഡ്രയുടെ റീസെന്റ് ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി. Why is this overview being provided? Because she requires an appropriate treatment regimen for better health. So see, that's how simple it is. So rather than using or sticking onto the same format everywhere, you can change, you can modify according to the letter's requirements. Now, customization is possible from this phrases. Only thing you have to remember is there should be no logical or grammatical errors. Okay? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാണെങ്കിൽ you yourself can come up with different formats of OET introductions, letter introductions, but make sure it should be right according to the letter's requirements. It should be grammatically correct and logically apt. Yeah. So next time, try practicing and try experimenting with introductions with such templates. Moving on. Purpose is never confined to an introduction. So all these time we were talking about introduction being similar to the purpose. Purpose വേണം, purpose prioritize ചെയ്യണം അല്ലെ, അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ്, അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. But one thing we should always remember while writing the letter is purpose ഒരിക്കലും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ purpose മെൻഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് പേർപ്പസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ, ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ. സപ്പോസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാനിപ്പം പേർപ്പസിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഷീ റിക്വയർസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെജിമെൻ ഫോർ COPD എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അല്ലെ. പക്ഷെ അത്രയും ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഐ എം സേയിങ് അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് family history or patient's professional details. So will that make any sense? No. Those are like very different kind of details. Introduction I am saying about COPD, but in the body paragraph ഞാൻ എവിടെ COPD പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പേഷ്യന്റിന്റെ ലങ് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. So that will create a confusion to the reader.
ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലല്ലോ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പേർപ്പസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണോ, ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? കീ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ is it something that assists or enhances the purpose which we mentioned in the introduction? That we have to make sure definitely. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് purpose is never confined to the introduction. In fact, it is spread out through the letter. ലെറ്ററിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും പേർപ്പസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവറോൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെ. ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, പേർപ്പസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. ഐഡിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേർപ്പസിന് ഇന്ന കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് വരാൻ കാരണം, ആ ഒരു റീസൺ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ വരാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ്, ദിസ് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി, ദിസ് ഇസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാവണം, ഫ്രേസസ് ഉണ്ടാവണം. Content conformity, that is the content you write, the body paragraph, the recommendation, whatever the content you're writing on that particular portion should be in accordance to the purpose, should be in accordance with the standard of the purpose. Purpose-ഉമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ, കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ലെറ്ററും ലെറ്ററുടെ കണ്ടന്റും വരാൻ. So that's it for today's session. Make sure that you write your letter's introduction in a different way in the next practice session and try experimenting with the phrases given. Thank you.